প্রথমে মেনু বটম প্রেস করতে হবে। প্রথম পেজ ওপেন হলে আবারও মেনু বাটন চাপতে হবে, সার্চ পেজ না আসা পর্যন্ত। এখন চ্যানেল ডাউন কি চেপে টার্গেট পজিশনে নিতে হবে। টার্গেট পজিশনে নিয়ে 6, 5, 6, 8 চাপতে হবে। চাপলেই ফ্যাক্টরি মোডে চলে যাবে। এখন ডিসপ্লে বাটন চাপতে হবে। ফি সাইজে গিয়ে ভলিউম প্লাস মাইনাস দিয়ে স্ক্রিন অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন।